Good evening. It's already midnight. Iti dating rabi. Maybe kung panot ka ni. Rabi-rabi. Apa niya recording naman na ito eh. Honestly, oray siya at I could not sleep well and tutulog tiriknak irugi dating ministry that will target dagiti kakapsat tayo who are being persecuted and who are undergoing iti ko natin kaparasan iti biyag. No, malagi po at the first recording that we had is dito makita amin iti Clarion Call Baptist Church iti file ti Facebook. And those recording it targets iti church and iti Christians, particularly iti growth da. And when I came to realize kunakat there seemed to be a big problem nga DJ lang iti area iti focus na nga ministry. And for that reason last week I started also to target iti panakay kasaba iti mensahe iti ebanghelyo, which is so very important as well because to balance that situation iti church, the Christians and non-believers, we need the both the gospel proclamation iti sauti apo ken dagiti sanctifying truths iti sauti apo for the Christians. And as I try to simot lang, I'm being burdened to a group of people who are in desperate situation tata, and some of them are in health there's a problem iti salonada and they could not even go to church. They would listen iti mensahe. They would try to remember the things that they have learned. They desire to go to the church na damutan nga makaumay. Kapusta bodily, they could not even carry their own body. And the only thing da kanya dakat iti pamilya da taking care of them jay balay da, jay bed da. For some iti friends tayo who are in desperate needs and adu kanya dati madadayo kapusta awan matpiman ti mangliliwa kan ma-encourage kanya da. And as we are in the last days, it will happen. Many of them will be discouraged, and at the same time, as I dagiti kakapsat tayo who are sick, waiting for miracle and God's mercy kanyada iti recovery da. It is a prayer nga many of them they're having a recovery they would be strengthened as they would face their pains in life. And so for tonight, dirating rabi I intend nga ibigay kayo ti 2 Timothy chapter 4 verse 16, 17, and 18. And here makita tayo iti paadas iti adipon iti apo ureno ko na mga asidog iso na ti Diyos. Yet he is not excuse nga magparas mat iti problema kang kaparasan ti biyag. The background iti 2 Timothy talks about that iti last nga testament iti adipon iti apo nga parang encourage na iti adipon ti apo ni Timothy who will take the responsibility to take care of the churches. And in his last, maybe that iti last nga kung nata yung alal daw na Apostol Pablo, he wanted the church and he wanted the Christians to be strong while waiting iti panagumay iti Diyos. And it's a sad thing because iti last nga days na, it was filled with betrayal. It is makita tayo iti sakit kan panakang gudgud iti kinatraidor iti biag magapu iti kakaduang iti sitwasyon na. And here we could also see iti source, iti strength na. And awan sa balin no niya po Diyos. Iti 16 ko na nandito at my first defense, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. It was a painful reality.
painful reality because in the defense, it is truth, it is out yapo. The expectation na that someone would stand up and would be a witness nga nalinis that yung adipon ti Apo hangag lukluko. But in that defense of the truth, it hurts him so much because no one stood with him. It broke his heart because the people expectaran not to stand with him, but they ran away. Kinagpaiswan na verse 10, a name has been mentioned nga nagtraidor, and Demas was the name. One of the best company nga nakadwa na iti mission journey, iti trabaho ti Apo kat ni Demas. Yet it was recorded nga kuna nga he had forsaken the Apostle Pablo, and he have loved this present world, and he went to Thessalonica. Oh, what a treachery it is. Nobody likes nga matraidor. We hated that yung account to be betrayed by friends and relatives. We hate yung situation to be betrayed by our health, by our circumstances, by our own expectation. We are expecting something, and yet baliktad ti umamay, and it breaks our hearts. To the sick people, it break the hearts. The health is like a traitor nga mang patpatay kan mang good iti tengada. It's painful to them because an expectation dagiti agas nga kakat makita nga ni kapikas lang awan. Trying to spend the things, the money, tapno may bagda, and yet the expectation katan nga may titad, and that is a treachery iti recovery to iti health. For some, iti workmates da, and for some, dagiti friends da, and it is really painful. It is really painful. Yet, iti verse 17, the comfort was given, nga kunan Apostle Pablo, notwithstanding, nevertheless, it is the Lord who stood with me. The Lord stood with me. A comfort nga kunan nga in my pain and in my betrayal. In the situation nga where I think I was forsaken. And the truth is, indeed, talagang imbati naktid mga kakadwa. In those times, and at those times nga I felt nga lonely, that nobody stood with me. Even the churches nga nabangon kat nabutang da, inatrasan da. Someone stood with me, and he had strengthened me. And the name was mentioned, it was the Lord. The Lord implying to God the Father, the Lord implying to Jesus Christ, the Lord implies with the Holy Spirit, standing nga makirikrik na iti anak, na itikas nga kapadasan. Not only that he stood with me, iti abay ko, he also said he strengthened me. We needed strength. We needed to be rejuvenated iti strength nung nakapsot tayo. And the only best nga mabaling nga pagtarayan tayo iti kapadasan is, it is the Lord, the Holy Trinity. They are able to strengthen us mentally, emotionally. They are able to give us the enablement nga magsango, inspiration, the fire to move on, iti discouragement. Even though kung mga naibalod iti bagim iti sakit, kan iti rigat, haan nga maibalod iti panakabalin iti Apo nga nanyaman ti panggap na matumpal iti biyag tayo. I know nga nadagsan iti sangsangon ti kadwan kada tayo. Thinking maybe this is the last. But remember this. That ti Diyos nga nangisalakan kanyam, nga natay ti krus iti Kalbaryo, nagungar, nagsubli, kan iti Diyos nga nagtalinaw det nga bagi. The promise and the truth is, He is reliable, He is faithful, and He is able to strengthen us, to take care of us. Kapsat, just like iti leon, kunan ni Saul, itingiwat iti leon, itingiwat iti padas, itingiwat iti panakadismaya, itingiwat iti panakapukaw ti salunat.
Ada ti matalak nga Diyos nga pagbatayan tayo. Kapsat, kamapupay ti padas mo. Kaslang aduman iti mapukpukaw kan may ikat kan makukurangan. Inaldaw-aldaw kat maurela no niya ti kakastanan niya sa maruno. Gamiti Diyos tayo. Kunana dito ay, He is called Lord. Implying even from before time. He already knows your pains. He already knows the purpose. And He controls your pains. And He's able to give you the specific solution. Kadagiti anak na nga mapatpalas. Oh, what a comfort. Kunana 18, the Lord is able to deliver us from every evil work, and He will preserve us unto His heavenly kingdom. Ingana ti panag-amay na, panagsubli na, He is able. Numan marunot kan mauyos iti salunat. Mapukaw ti amin, kakadwa kan dagiti nabanur nga banag ti biag. Mapukaw ti suporta ti tattao ko datayo. Unay ti saw ti Apo. Matalak nga pagtalkan iti Diyos. Kaslay tingiwat iti liyon, mapagtalkan isunan. Kano man ipalubos ti Apo, nga alimunan data iti liyon, iti biyag. Ingga na lang, iti daga, ti maramin na. Iti likodan na ti iti nga biyag, iti daga. Adat ito na iti langit, nga gururay. Nga isu iti pangalan, kan manglakaman ta iti amin nga kompleto nga liwliwa. Magapu iti kompleto nga salunat, kan amin nga napukaw kadata iti daga. Umanay, ni Apo nga pagtalkan tayo. So nga putputam ti pamatim kanya na kapsat. Haan ka nga lugi, nga nagtalak, nga imawat kanya na. Haan nga sayang, nga ingana tilas ti angas kat. Putputam ti pamatim. Di Apo iti mangkadwa kanyam, mapapigsa kanyam, takaman kama, iti tsimpo nga sangsangit ka, kapustado iti napukaw mo. At ibaga kanyam kapsat. Matalak iti Diyos. Mapagtalkan iti Diyos. Kan kabala na. Nga tulungan na ka. Kapusta makarik na. Kan manakabalin iso na. Good morning, kapsat.